Hey, comment ça va? Kirby Jambon back ici. Hein? Vous autres va bien? Cool. Aujourd'hui, on continue avec des leçons dans Louisiana French. On a déjà fait une grande playlist de Beginners Louisiana French et on est à cette heure dans les leçons dans Intermediate Louisiana French. Ça fait qu'on va parler plus en français, apprendre des plus grandes idées. Ça fait que si vous autres ne comprenez pas, if you don't understand too much about what I'm saying, you may want to revisit the Beginners Louisiana French playlist or revisit the Intermediate Louisiana French playlist as well. And we're going to continue with these lessons. Aujourd'hui, on va parler du mot avoir. Avoir ou avoir. Avoir ou avoir, c'est le verbe to have. How do you say the to have in French? It's pronounced avoir. And in Louisiana French and in Old Acadian French as well, sometimes that V sound gets dropped and becomes something like avoir. And avoir, these expressions I'm going to show are pretty much expressions you will find in both international and in Louisiana French. This is how we would use the verb avoir. There are cases where in English you may use a specific verb or you may use the verb to be instead of using the verb to have. And in French you have to use the verb to have. Okay? Par exemple, on va dire avoir besoin. Avoir besoin. Ça veut dire besoin, c'est need, mais dans le français, on dit to have need, avoir besoin. Et on dit comme j'ai besoin de ça, I need that, okay? Vous avez besoin de l'argent, y'all need some money, something like that, okay? Avoir envie. Now, envie, c'est quelque chose que beaucoup de monde connaît en anglais dans le sud de la Louisiane. In South Louisiana, everybody says, I have an envie for something. Yeah, an envie in English. And we use only one sense, really, of the word envie in English. We use the sense of it being like a craving. And that is one sense. Avoir envie, it means to have a craving, it means to want. But it also can be a need. It also can be something you feel like you have to do as well. Et je vais vous donner des exemples. Moi, j'ai envie pour un bon jambalaya. Moi, j'ai envie pour un bon jambalaya. I have a craving for a good jambalaya. Okay? Avoir envie d'un jambalaya. Mais on peut dire aussi que, j'ai mangé trop de jambalaya. J'ai envie de vomir. I ate too much, I have to throw up. And so those are, one's a craving and one's more of a need. Et on peut dire envie pour les deux. On peut dire envie pour les deux, bien sûr. Pour la température, plutôt que dire, in English we say I am hot, I am cold. En français, c'est plus avoir, I have heat, I have cold. So on va dire comme t'as chaud, you hot? No. Or il a froid, he's cold. So avoir froid, avoir chaud. Si tu as la chance, I have luck. It's kind of the same in English, avoir la chance, to be lucky. Okay? Avoir l'occasion. Avoir l'occasion, ça veut dire to have the opportunity. J'ai eu l'occasion d'aller, to have the occasion to do something. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose. Okay? Avoir l'occasion, ça veut dire de have the opportunity to do something. Okay? Des fois, l'occasion aussi, j'ai entendu des fois du monde disait que j'ai pas d'occasion pour aller là-bas. Ça veut dire comme they didn't have a way to get to some place, so they didn't have a ride. So l'occasion peut dire ça des fois dans le français. Aussi, comme avec froid et chaud, avec faim et soif, with hungry and thirsty, instead of using an adjective form in the verb to be, we're going to use the words faim and soif, which are hunger and thirst, and we're going to say with avoir, to have. So, avoir faim, avoir soif, that's to be hungry, to be thirsty. Okay? J'ai faim. Encore, on va dire j'ai faim, pas je suis faim. No, à la soif, pas elle est soif. We won't use the verb to be have, to be thirsty. Okay? Un autre qui est important qu'on dit, c'est souvent le mot honte. On prononce ça plus souvent honte que honte. On prononce le H dans le français louisianais. So in haunt is a word we use in English. Now in English, it's funny thing is that we use it with the verb to be. In English, I can say, I was haunt. But in French, it's not I was haunt or I am haunt. In French, it's I have haunt or I had haunt. So j'ai haunt. J'ai eu honte de ça. I'm ashamed. I'm embarrassed about that. J'ai eu honte de ça.
Si tu dis j'ai l'habitude, avoir de l'habitude, ça veut dire que to be in the habit, to be used to doing something. J'ai l'habitude de faire ça. Okay. J'ai l'heure. Est-ce que tu as l'heure means do you have the time? Est-ce que j'ai l'heure? Mais si tu dis j'ai le temps, laisse-moi parler de deux différences. Okay? J'ai l'heure et j'ai le temps, c'est deux différents. Do you have time? I mean, do you know what time it is exactement? What time is it right now? Okay? Et si je dis j'ai le temps, that means I have time in order to do it. So if I say if you ask someone t'as l'heure meaning do you have the time? If you ask someone t'as le temps, that means do you have time to do it? So do you have the time? Do you know what time it is? T'as l'heure, or do you have time to do it? T'as le temps. Okay. J'ai mal de tête, mal de ventre. You know, that's pretty much like in English to have that. Mal au cœur, j'ai mal au cœur. Mal au cœur doesn't mean it's pain in the heart, it means to be nauseated, sick to one's stomach. Now, pour peur, we don't use a verb, with that, like I am afraid, or the adjective, I should say. We say have fear, have that. So, j'ai peur, ou j'ai peur de ça. If you're right or wrong, t'as raison, ou t'as tort. T'as raison, ça veut dire que tu es correct. T'as tort, pas correct. So, see, if you have reason, if you have raison, you're right. Si t'as tort, you're not correct. You're wrong. J'ai sommeil. Sommeil is a word for a sleep. For to have, si tu as le sommeil, j'ai un bon sommeil, that means I had a good night's sleep. Mais si je dis j'ai sommeil, ça veut dire que I'm sleepy. Okay? Et un autre qui est important, c'est avec l'âge. Okay? L'âge en français, c'est avec avoir. J'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 15 ans. I'm 40 years old, 60 years old, 15 years old. C'est toujours ça. Et il faut dire on après. You have to put that little years afterward. So instead of saying I am so many years old, you say I have so many years. Okay? C'est bon ça. OK. So, une chose que j'ai mentionné là, j'ai mentionné le terme avoir l'habitude. Et j'ai dit l'avoir l'habitude peut dire in the habit of or used to. Et la deuxième chose que je veux parler pour aujourd'hui, c'est comment en anglais on dit used to. Et il y a deux différents moyens de dire used to en anglais. There's two different ways in English where we use the term used to. For example, to get used to something is like avoir l'habitude, to get in the habit of doing it. Or I used to do something, that means I did it in the past. So today we're going to talk about the verb forms that we use with those different ones, okay? So to express the idea of used to do something in the past I used to do something, we would use what's called l'imparfait, the imperfect tense, okay? And often it's seen with an AIT or an AIS at the end of the verb. So par exemple, le verbe faire, ça peut être faisait ou faisait. Des fois, dans le français louisianais, c'est soit faisait ou faisait. Par exemple, ma mère faisait un jambalaya comme ça, which would be my mother used to make a jambalaya like that. Je crois que ma mère faisait un jambalaya comme ça. On disait plutôt faisait que faisait. Okay? For example, with the verb pouvoir. Pouvoir, to be able to. Okay? Amélie pouvait boire un demi-gallon de lait par jour. Okay? Amélie used to be able to drink a half gallon of milk a day. So, all right? So ça, c'est le verbe, okay? So, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quoi c'est ça? Moi, j'allais au bal tous les soirs. You know? Tu veux essayer? Okay, well, if you check out the document, by the way, this document is located in our Louisiana French group, both the chat group and the Facebook group. The document is located there. It's the second document for Intermediate Louisiana French. And I'm going to see if you can translate that for next time. See with that, how would you say that in English? What does that mean in English? Moi, j'allais au bal tous les soirs. J'allais. What is that? Interesting. Now, l'imparfait can also be used to be doing when you were doing a certain action in the past, okay? Robert nettoyait la maison et quand on arrivait. Okay, so Robert was cleaning the house when we arrived. But more often than not, we're going to use a little different expression with that sense. We'll say, Robert était après nettoyer la maison et quand on arrivait. So we use kind of that present progressive tense with après that we've studied before, but yet we do it in the past tense with était. And what is était? Well, était is the imperfect tense. So Robert nettoyait la maison et quand on arrivait,
Robert était après nettoyer la maison et quand on a arrivé. So those are two different fashions. Now, to get back to that other use of the word used to, we did that one, j'ai l'habitude. But another way you can say, je suis habitué. Je suis habitué. I am accustomed to. Je suis habitué à faire ça. I'm used to doing that. Or, on s'habitue au temps chaud dans la Louisiane. We get used to hot weather in Louisiana. OK? Ça fait que ça, j'aimerais que vous autres regardez, s'il vous plaît, les documents et pratiquez ces deux choses avec le verbe avoir. C'est pages 5 et 6 dans le document, dans le papier que j'ai mis dans le Facebook groups. So, why don't y'all try those for next time? Again, this is the pages 5 and 6 in the intermediate Louisiana French document 2, which is located both in the chat group. If you want to be just in the chat group, you can Facebook message me and I will add you to the chat group. Or if you want to be in the Facebook group where you don't have to message me, you just do a search, Louisiana French Lessons. You'll find the Facebook group pretty easily. And there's just a little question you have to answer before I let you in. OK? Et c'est comme ça. Encore, juste pour vous dire, il y a pour ceux qui s'intéressent, moi je vais faire une classe de français louisianais en ligne. I'm going to be doing a beginner's Louisiana French class online starting in September through Alliance Française de Lafayette. It's a beginner's class, so for those who might be interested. Information is also located in the Facebook group, so you can look at it there, or you can search for Alliance Française Louisiana, and you're going to see I'm doing a Louisiana/Cajun French class coming up, beginner's class. And probably soon as well, I might be doing in-person classes in Lafayette for those who are here locally coming up in September as well. It all depends on la situation, l'affaire avec le virus, what's going on with the virus and everything. But merci encore pour tout votre support. C'est magnifique d'avoir tout le monde avec nous autres. Et on va continuer avec le français louisianais dans pas longtemps. OK? OK. Soignez vous autres et soignez les autres. Au revoir.